Annyeonghaseyo lahat, you're here with me, Alex Corner, and welcome to the Trading Comedy. And for today, we're going to dissect one of my trades for the past 2 weeks, which is actually tech. So, congratulations sa mga nakasunod pala sa forecast ko sa Instagrams if you guys have been following me. And, ayun, if you want more of these, you can, subscribe to my YouTube channel. Yeah, subscribe to my YouTube channel, guys. If you want to show support, so just click there. De charot lang. But anyway, I'm going to explain two momentum setups that I applied using this lazy Elliott retracement forecasts. So I divided it into two. I created one for bounce and one for breakout. So it's your lucky day dahil nag-materialize naman karamihan ng trade plans ko. Might as well share it to you guys. So these are my impulse retracement setups. So we're going to discuss two types. I would call the first one Purgatorio Impulse and the second one is the Paradiso Impulse. So yan, game na tayo. So ganito yung approach if we're going to play the bounce. So let's start with Purgatorio first. So let's say nag-plot kayo ng ganitong chart and let's say nauntog dito yung first wave. Let's say you assume wave 1 hit 100%. So yung mindset na kailangan nyo dito, yung setup, you need to watch for this level over here. So, aabangan nyo tong level na to. So, mamaya sa trade dissection natin, i-explain ko kung saan ako tumama, saan ako nagpumila. And then, yun. And then, assuming na dito na tumama, yung next wave, dito na dapat kayo pumapasok. So, your entry would be around these levels. So, kung okay na, tingin nyo tuloy-tuloy yung bounce niya at gusto nyo mag-exit, there are actually two. Mamimili kayo ng dalawa from kung purgatorio yung approach nyo. You can take profits here, dito sa 100. Okay? I call this the safe level for taking profits. So, kung tingin yung uuntog siya dyan at hindi mo na itutuloy yung wave 3, pwedeng dito kayo mag-take profits. Or kung medyo kampante kayo na tingin yung magbe-breakout siya, the second TP would be around here. Ayan, hanggang dyan lang. Itong level na to, itong orange levels na to. So, yun lang basically yung mindset ko for the Purgatorio Impulse. Okay? So, dito lang kayo magte-take profits. So, kung bounce player yung perspective nyo, pwede nyo itong i-apply. So, let's say, ayan, tumama dito yung price. Ayan na, take profits na kayo. Okay? If you're wearing the bounce hat, I suggest dapat hanggang dito lang yung maging nyo. Okay? Para may rin kayo. Rule set, may sistema kayong maayos na hindi kayo tipong magi-greedy agad na abot dito. Okay? So, next one, i-explain kong setup. Tapos na tayo dito. Kung paano pag breakout player kayo, hindi kayo magaling sa bounce, there's actually another setup that I call Paradiso. Paradiso Impulse. So, pag Paradiso naman yung gusto nyong setup, yung aabangan yung levels dapat dito. So, pwede dito at the breakout of any of these levels. Tapos, itipin nyo na yung assumed wave 3. So, if you've been reading my blog post about my lazy Elliott retracement, you should know na dito banda yung wave 3. Okay? So, assuming na ito na yung wave 1, tapos nakita nyo, na-confirm nyo yung wave 2. So, yun din yung requirement pala, guys, if you want to play a breakout. Okay? Kailangan klaro yung wave 2. Yung assumed wave 2 nyo. So, let's say nga dito nag-bounce sa 38.2. Okay? Kung dyan yan nag-bounce, most likely, guys, magkakaroon tayo ng potential breakout play. So, yung parameters lang dito, dapat at least mag-hold dito yung prices sa levels na to. So, pwede nyo pasukan and then cut if wala siya sa levels na yun. Actually, kind of same dun din sa bounce setup natin. But anyway, ganun yung concept niya. So, once it breaks out these levels, pwede kayo TP at around dito. Pwede dito sa orange area kung conservative kayo. Sabihin natin, nyo to, first TP, kung nagtitrim kayo ng profits. Tapos ito yung main TP natin, yung pinakataas. The ideal third level. So, if you're following the lazy Elliott forecast. But there are some cases naman na aabot dito din yung wave 3. Pwede siya umabot dito. Pero personally, in my opinion, dapat din na kayo nagigreedy dito. I suggest na dito na lang kayo sa Pero sa totoong trade ko, ginawa ko, sinakay ko hanggang wave 5. So, pwede nyo naman gawin yun. Pero kung gagawin nyo yun, dapat i-expect nyo din na mahuhulog yung price around here.
So, dapat di kayo shake kung gusto niyo talaga sakyan yung buong impulse wave hanggang dito. So, yun. That's my quick explanation of how to play these setups. So, ipapakita ko sa inyo sa chart ko naman kung paano ko to nilaro sa tech. So, let's proceed. So, ito yung 15-minute chart ni Tech. The reason why I didn't look at the daily kasi wala pa akong nakitang klarong wave 1. Kasi ongoing pa kasi yung momentum nito. Medyo mainit-init pa yung balita. This is a purely speculative stock. I guess they assumed na gaganda yung balita about US and China. Pero wala pang official news na lumalabas. But anyway, ganito ko siya plinat. We're gonna apply the lazy forecast. Let's say hindi nyo pa alam yung mga next price nito. So what I did here was I drew this lazy retracement. And then actually sumalo ako sa 38.2 or 38.2 ba or 50. Parang sa 50. So doon ako banda sumalo. So wait, usog ko lang to. I actually caught at this candle. Itong 4.45. So kung nakita nyo sa lazy Elliott retracement natin, medyo nag-bounce off siya sa 50. So parang yun yung naging conviction ko to ender. So take note guys, intraday to. So medyo mabilis-bilis tayo dapat mag-isip dito. Hindi kayo pwede mag-freeze. Kasi mabilis nga tong stock na to. So anyway, nung nangyari, original plan was, nung pagsalo ko dito sa kandila na to, I was supposed to exit at around here. Dito sa green area, projected wave 3. Pero yung nangyari, I kind of rode the entire impulse. So tanggalin na natin itong nakatagot. Let's see where it actually went para makita nyo. So yan, nakita nyo, nag-konso-konso siya dito. Tapos yan, pumutok. Actually, nag-resist muna siya dito sa 161.8. So nung unang glance ko dito sa chart na to, akala ko ito na yung magiging resistance niya. Pero parang sinabi ko sa sarili ko, hindi, dapat ito yung wave 3 eh. Kasi nag-bounce off siya dito sa 50% eh. Yun yung parang naging rational ko kung bakit hindi ako naging open na ito na yung final wave 3. Kasi yung rule ko, pag ito yung magiging wave 3 mo, dapat yung bounce point nung assume wave 2, dapat nasa 38.2. And nakita ko dito sa perspective na to, hindi naman niya pinuntahan. So, tingnan natin tong bounce point. Pag binangga natin dito sa hindi niya pinuntahan yung 38.2. So, bakit nagpe-pay attention din ako sa 38.2? Kasi some traders, pag dinadraw nila yung retracement, by the way, yung retracement ko pala dito, guys, naka-reverse Fibonacci ako. Pero usually kasi yung mga napapansin ko ibang traders, from bottom to top nila dinadraw tong Fib retracement. And yung napapansin nyo, 61.8 to sa paningin nila. Kaya, yun nga, nag-open up din ako ng possibility na pwede niyang umpugin to. But the price told us na hindi siya magbabounce dun. So, nag-bounce siya sa bandang 50% to 38.2%. Okay? I mean, baliktad pala. I mean, 61.8 to 50% ng retracement natin. This lazy Elliott retracement. So, going back to this chart, tingnan natin kung saan talaga siya So, tingnan natin kung tumama yung projected wave 3. So, dapat kung sinundan nyo to religiously tong forecast na to, dapat naka-take profits na kayo. And you've observed, tumama siya dito after a few days. Ayan. So, tumama siya dito. But for me, nung nakita ko tong yung itsura ng chart, nakita ko malakas pa rin yung momentum niya. I decided to hold on kasi medyo malapit na rin siya dito sa purple area. So, hinintay ko lang yung exit signal ko to get out of the trade. So, from 3.45, parang 4.45 rather, I exited at around, basta below 7, if I remember right. So, pag-uusog natin tong ayan. Ano yung napansin nyo? Ayan, lumagpas siya sa projected wave 3 natin. Ay, actually 5, sorry. Nag-projected wave 5 pala, umabot siya sa projected wave 5 natin. And if we actually draw the impulse wave, the assumed impulse wave, following this retracement. So, kunwari dito natin inassume yung wave 3, dito yung wave 4, tapos dito yung wave 5. So, ano napansin nyo na untog dito? Okay. Pero later on nakita natin na mas malaki pa pala yung ginawa niya. So, from here, syempre nag-readjust din ako. Re-adjust ko yung mga counts. So, nung nakita ko sobrang lakas na gandang impulse nito, I assumed na itong entire thing pala to, ito yung wave 3, mali yung count dito. So, ginawa ko, ginawa ko, inassume ko tong purple as wave 3.
And then 5 tong tuktok, itong red. Kasi ito yung time na nag-breakdown na siya. Nag-briefly breakdown siya. So we're gonna show you guys kung ano nangyari. Yan, nag-breakdown siya. And then dito na pumasok yung aking second entry. So we played it sa for this first setup, ginamit ko yung portfolio ko sa call. So medyo mahirap maglaro ng volatile sa call. Kailangan talaga tutok ka kasi walang automation. But for this next one, I use AAA naman kasi automated naman, madali mag-automate, kumbaga. Isa-set nyo lang yung mga levels. So anyway, nung na-assume na natin yung Impulse 5, yung ginawa ko naman dito sa AAA, I drew another retracement kasi buo na to eh. So I assume this entire thing sa 15-minute to be wave 1. So yung na-observe ko, nung nakita ko tong pattern na to, parang correction yung ginawa niya. And I assumed right away na baka mag-bounce off siya dito malapit sa levels na to. Okay, sa bandang 61.8 ng lazy Elliott retracement natin, which is actually at around ilang pesos. Sorry, hindi ko pala to in-enable ko yan. So around this area, nag-bounce siya. So nakita natin yung price, siya. Actually yun, parang bounce signal din siya dito. And then if we move this one, ayan. Saka napansin ko rin yung parabolic SAR, ayan, dumidikit yung price doon. So parang naging entry signal ko rin siya. So, nilaro ko to sa virtual. Pero sa totoong port, in-apply ko na yung Paradiso breakout strategy ko. So, for this one, we applied another impulse. We applied a Purgatorio impulse. So, if you remember my rules sa Purgatorio impulse, kung ganun yung approach nyo, ito yung magiging ideal entries nyo. So, in this case, dito ako banda pumasok. And then, I played the breakout. So, sa virtual port ko, I actually exited dun sa levels na sinabi ko a while ago. Yung banda dito. Actually, dito sa candle na to kasi na-blow off ako dito habang ko nilalaro intraday. Pero sa AAA port ko naman, yung in-apply kong concept naman is the breakout, the Paradiso breakout, which is this one. So, nag-abang ako dito ng breakout. So, nung nakita ko nag-breakout yung 7.91, so nag-automate si AAA, naglagay ako dun. So, doon ako banda pumasok. Or parang hindi pa nga dito eh. Parang naghintay ako ng pullback kasi nakita ko tong candle na to. So, medyo sumundot ako at around 8 point something din. So, tinignan ko muna to para kung confirm talaga. Tapos nakita natin na yun, pumutok. And then, it actually closed. No oras siya nag-close. Nag-close siya sa bandang 9. Near 9. It closed near 9. So, yun. So, ganun ko siya nilaro. Yan. And then, kanina lang to nangyari. Naging tight masyado yung cut ko kasi hindi ko ito matutukan kaninang umaga because I was out. So, naglagay ako ng automated stop dito sa 8.88. And sadly, kinagat ng broker ko. Nagpasundot dito. And actually, I entered the second time. Nung nakita ko umarangkada yung 9. Nag-hold yung 9. I was actually looking at the 5-minute if I'm not mistaken. Yeah, tumingin ako sa 5-minute dito. And then, nakita ko tong green candle. I actually entered here. Tapos yun nangyari, nag-set din ako ng cut point at around 8.99 kasi napansin ko nilalagyan ng malaking harang yung 9 pesos. So, naglagay ako dito ng automation. Sadly, dito sa next candle na to, na-whip din ako and then it now flew. So, right now, kinakapan natin kung ano yung magiging correction. So yeah, that wraps up my trade breakdown. Sana may natutunan kayo dito for tech. And for the last part of the video, let's actually see kung anong gagawin nito sa daily. We're gonna look at this real quick. So, ito yung daily. Bakit ka nag-notify? Wala naman na akong Mac. But anyway, ito yung nangyayari ngayon sa daily chart. Let me just switch to my SARC template. SARC kasi parabolic SAR and RSI. Ayan. So here. So ngayon, paparabolic na siya sa daily. The reason why nagiging bearish na ako dito kay tech currently, short-term wise sa mga shorter time frames. Kasi pansin niyo yung RSI dito. Ayan nung humina yung RSI dito sa 5-minute, yan yung mga
Basically, yung mga short-term time frames ko, humihina yung RSI. So, sa 15, medyo nanghihinalo. Yung 1 hour yan, medyo nauntog. 4 hour, ayan, parabolic na din. But we're gonna observe EOD kung ano yung magiging resistance nito. But judging from this right now, we're seeing na ito yung initial resistance. So baka mali yung ano natin, we'll see. And then from here, I could actually already assume ay impulse retracement kasi pwede ko na i-assume na kompleto na tong wave 1. So gagawin natin, we're just gonna draw it from here. Yan. And then we're gonna see kung saan yung bounce point. So nandito yung bounce point. So if we're gonna apply my bounce concepts using the lazy Elliott retracement, this is actually a candidate for purgatorio. So ito yung i-expect nating bounce point. Itong 6.35. So pwedeng i-revisit niya yan kasi meron dito sa past prices natin, nakita natin tumalbog din siya dyan. So it might revisit this level and then it would probably bounce back up. So kung purgatorio yung approach nyo dito at gusto nyo pumasok dito, bounce player kayo, ito yung magiging potential upsides nyo. Pwede hanggang dito kayo mag-TP or hanggang dito. Basta i-treat nyo lang tong breakout area as your initial target profit just to be safe. Pero kung gusto nyo maging super aggressive sa profit taking nyo from a bounce player's perspective, you can take profits at around here. Dito sa orange line. Okay? Ito yung golden ratio, yung 161.8. Di ko na pinakita yung percentages para medyo familiar na kayo. So, on the other hand naman, kung breakout naman yung gusto nyong sakyan, if you want to wear the breakout hat, hindi kayo dito aabang sa yellow levels. You would probably wait here dito sa light blue area, sa cyan area, dito sa super cyan area, dito sa breakout area. So, pwede kayong maglagay dito ng entry and then yung pwede nyong tipihan would be these areas above. So, pili lang kayo. Pwedeng ito or ito. So, itong purple na to for extended wave 3, kung yun yung i-assume nyo sa forecast nyo. Pero kung susundan nyo yung rules natin sa Lazy Elliott, kung religious nyo siya susundan, baka hanggang dito lang kayo magtitipi. So, ganun. And if you're a bit conservative, breakout player kayo at conservative kayo, pwede hanggang dito kayo mag-TP. Actually, laki na rin kasi ng upside nitong tech, kaya probably most of you guys would take profits here from a breakout player's perspective. Or yun nga, kung malakas conviction nyo na kaya nyo sa akin yung wave 3 yan, ito yung magiging next wave 3 niya. Or kung sobrang lakas ng conviction nyo pa mag-hold ng matagal at tingin nyo aabot nyo yung buong impulse agad-agad, pwede kayo mag-take profits hanggang dito. Or hanggang dito sa red area. Danger zone na to for me. So pag ganito, dapat nag-iisip na akong umalis. So yan, parang anti-FOMO system ko rin to sa sarili ko. Kaya pansin nyo sinare ko sa FB, I think I shared kung ilan shares yung pinasok ko kay Tech dun sa intraday. Nung nag-try ulit ako pumasok kaninang umaga, medyo maliit na yung position kasi high risk na yung yung perspective ko sa kanya sa short term. So long term wise, malaki pa yung mararating nito. And if we actually, let's actually look at the MAs, no? Saan siya nag-resist talaga. Actually, in a way, may confluence din tong natin yung retracement natin. So, let's draw MA20. Saan siya So, pansin nyo, MA20 medyo in confluence dito sa 23.6% ng ating fib retracement. And sa 50, tingnan natin saan siya Oh, yan bounce Ang ganda naman nito. Actually, ngayon ko lang kinalikot to. Nakakatuwa lang. So, medyo in confluence pala tong 50, MA50 dito sa retracement natin. So, napansin nyo, nasundan niya. So, even if you don't have the MAs, even if you don't display it, the retracement kinda gives the idea kung saan siya magbabounce. So, tingnan natin kung sa MA100, kung saan siya. Hoy! Kaya naman pala. No wonder pinapansin nyo to. Nagalit sila sa MA100. Okay. So, that explains why kung bakit siya pumutok. So, nandito yung projected niya pala. So, apparently dito sa 61.8 ng lazy retracement natin, na-resist niya yung MA100 din. So, kaya siguro ang lakas-lakas ng momentum nito. And I'm observing the volume here. Mukhang okay, pinapaglaruan pa nila. And let's see where MA200 will hit. Tingnan natin. Mamamindfuck ba tayo? Let's see.
Hoy! Golden ratio, Brad. Ang galing naman ng retracement na to. Nagulat ako dun. Golden ratio pala yun. Ayan, tingnan nyo. Grabe, oh. So, pag inon natin to lahat, oh, nakikita nyo yung confluence ng retracement dito sa mga MAs. So, probably this is added conviction for you guys if you guys use moving averages. Pero kasi ako, I don't really use it. Mas okay na ako sa parabolic SAR kasi redundant ako, naglagay pa kayo ng maraming levels at it might just up with your decision making rather. Kasi yun nga, pag ang dami nyo rin kasi masyadong indicators, baka ma-freeze kayo sa execution. So, kaya ito na yung naging parang template ko sa lahat ng trades ko. So yun, tapos na tayo mag-discuss ng tech and I hope this video helps and good luck sa mga naglalaro pa nito. And marami pang oras, no? Ano oras na ba dito sa video na to? Yeah, it's 1:55. So you have until end of day to execute your trade plans. So again, this has been Alex Corner from the Trading Comedy. Maraming salamat ulit sa pakikinig and I hope to see you in my next trades. Paalam!